He said, "Why?" and "Please help." He said, "Please help" many times. We've already got stories, and we want to know the truth. So I wasn't doing anything. I was like 28 Ocak 2014 akşamı. Warren County Şerif Ofisi'ne gelen, o huzursuz edici derecede sakin 911 çağrısıyla başlayan gece, kimsenin tahmin edemeyeceği bir kabusa dönüşmek üzereydi. 18 yaşındaki Justin Beck'in anne ve babası eve döndüklerinde oğullarından hiçbir iz bulamadı. Ne kadar aradılarsa, ne kadar seslendilerse de Justin'e ulaşmak imkansızdı. Ama asıl tüyler ürperten şey evin her köşesinde bir şeylerin ters gittiğini hissettiren izlerdi. Kırık bir cam, dağılmış eşyalar ve kapıda açık seçik bir zorla girilmişlik duygusu. Her şey sıradan bir kayıp vakasının çok daha karanlık bir hikayeye dönüşeceğinin ilk işaretiydi. Evde bir arbede yaşanmış olabileceği şüphesi, Justin'in üvey babası Mark Cates'in evin çeşitli yerlerinde kan lekelerine rastlamasıyla iyice güçlendi. Polisler birkaç dakika içinde Waynesville'deki eve vardığında gördükleri manzara adeta şok etkisi yarattı. Ve mutfakta o kadar çok kan silinmişti ki memurlar birinin bu evde hayatını kaybetmiş olmasından korkmaya başladı. O sırada şüpheli kimse bulunmuyordu. Bu yüzden polis, Justin'in o gün onu ziyarete geldiği bilinen iki arkadaşı, 19 yaşındaki Austin Mayers ve Timothy Mosley'e ulaşmaya çalıştı. Komşular ifadesine göre olay günü Timothy'nin Chevy Impala'sı evin önünde görülmüştü. To talk to a lawyer and have him or her present with you while you're being questioned. And if you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish. How does that work? As far as like now, if you wanted an attorney, you can always contact and a lot of them like the public defender's office, but you can also basically invoke your right to say, I don't want to talk to you. I can tell you're all jazzed up and, you know, just like you were earlier, you know, and there's a lot on their minds, but I heard the story, and you know, I want to get those details, and I want to get it because after I talk to you, I'm going to go back and talk to Austin. You know, he's still wanting to talk, so he didn't ever tell me he didn't want to. So I want to talk to you about this. I do want to talk to like. So you don't want to talk to me? I just maybe not. Not at this moment of time. Like I want to like be able to talk to a defense attorney or whatever. I think that's more logical. Ocak sabahının erken saatlerinde polis ekipleri Justin Beck'in kayboluş ile ilgili olarak Austin Mayers ve Timothy Mosley'i evlerinde gözaltına aldı. Dedektiflerin elinde hala kesin bir cevap yoktu. Justin'e ne olduğu bir zemini koruyordu. Yine de Austin ve Timothy'nin bu sırrı aydınlatacak anahtar kişiler olduğundan emindiler. Fakat olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti. Gözaltına alınırken Timothy büyük bir duygusal patlama yaşadı ve evde kalan bir arkadaşına Justin'in aslında öldürüldüğünü itiraf etti. Ancak bu sözler Landa hakları kendisine bildirilmeden söylendiği için mahkemede delil olarak kullanılamayacaktı. Üstelik Timothy daha sorduğunun ilk dakikalarında avukat talep edince dedektifler gözlerini Austin Mayers'a çevirdi. Belki o yasal bir sorgu sırasında gerçeği itiraf edebilirdi. Few questions for you. First off, you know, we've had everybody in here, and what happened, I'm going to explain to you, after you got handcuffed and taken to the car by the first officer. What happened is Tim went a little crazy. He started telling Logan everything, and we've already gone to Logan's house, and we've got the gun. We've got all of that. We want to know the truth of who did what and who had the part in it before. We've already got the stories, and we want to know the truth. I feel more comfortable being represented by an attorney. So you don't want to talk to me? I feel it'll be safer way to go. Austin başta durumun ciddiyetinin farkında değildi. Tıpkı Timothy gibi avukat talep ederek sorguyu anında durdurdu. Fakat şaşırtıcı olan yalnızca 2 saat geçtikten sonra fikrini değiştirmesi ve en azından kendi tarafından olayları anlatmak istemesiydi. I don't know where it is, but I feel like I can figure it out. You know, what the city is. Let's back up. So
Monday, you guys were over there visiting, hanging out. Did you go there just to really hang out originally on Monday? So you were friends. You used to live next to him. So then, tell me what happened from Monday night on. What transpired that led up to this? So we went back on Tuesday. and What time did you go back on Tuesday? 4 or something. Yeah, between noon and 2. So you go back there then, and what was your intent when you went back to the house? It's the same thing as the day before. Just to hang out? This. What happened when you got there? I don't know exactly what happened. I don't know if anything was planned out or whatnot, but it's like a cable or a chain or something. It goes on somebody's neck. What? For what? Starts with the G. It starts with what? This is something that's in the house? Is that what you're talking about? It was something that Timmy pulled out of, I don't know where. Austin ifadesinde kendisinin ve Timothy'nin bir gün önce çocukluk arkadaşı Justin'i ziyaret ettiğini, birlikte çizgi film izleyip sohbet ettiklerini anlattı. Her şey sıradan bir buluşma gibi başlamıştı. Ancak beklenmedik şekilde Timothy bir anda eline metal bir tel aldı ve Justin'i boğmaya başladı. O an Austin'in dünyası alt üst oldu. Ne yapacağını bilemeden adeta donup kaldı ve olup biteni sadece izleyebildi. I didn't really know what to do. I wasn't expecting that to happen. I kind of just stood there like an idiot, basically. But they struggled for maybe 5 to 10 seconds. Timmy pulled out some sort of a pocket knife, stabbed. I thought at the time it looked like he was punching him in the stomach, is what I thought. And then I realized when he was just on the ground, I realized because there was blood pooling out. So I wasn't doing anything. You were just freaked out. I was freaked out. I ended up having Justin's head and part of his back on my chest, and I didn't know what to do at all. Was you talking? Was you saying anything to him? Was he talking? He said, "Why?" and "Please help." He said, "Please help" many times. What was Tim doing? He was gone. He was in the bedroom. So you sit there and do you know what Tim was going to do? Well, he came back with the gun and the gun's case. He had the gun out and he stuck it in his pocket. And they said that we had to clean everything up. Did you ever think about trying to call for help? Since he was asking you for help, did you ever think about that? I don't see how I could have done that, especially in that kind of a situation. He already just killed one of my friends. Now I have the gun too. If he tried to kill me in that same way, it wouldn't happen. But now he has a loaded gun. Right. I'm not going to try to compromise that. Austin ifadesinde kendini tamamen pasif göstermeye çalıştı. Sadece olan bitene uymak ve ardından ortalığı temizlemeye, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmek zorunda kaldığını, çünkü hayatından korktuğunu söyledi. Fakat dedektifler, Austin'in hala her şeyi açıkça anlatmadığını çok iyi biliyordu. Sorgu sürerken yan odada bekleyen Timothy Mosley, ilginç bir şekilde ince duvarlar sayesinde Austin'in anlattıklarını baştan sona dinleyebiliyordu. Timothy, Austin'in tüm suçu kendisine yıkmaya çalıştığını fark ettikçe, bu küçük ama çok önemli detay, soruşturmanın gidişatını tamamen değiştirecekti. So grab his clothes or something, grab some of his clothes and... What was you think? Did you ever ask Tim why this suddenly happened? He did take a safe, so I don't know if that was why or if something else I don't know about is why. I don't know. Did you stop anywhere along the way? I stopped at a gas station at some point. Did you buy something or do something, or what did you do at the gas station? Put gas in the tank. So you ended up in West Alexandria. As far as he said it was West Alexandria. Do you know what road, or, how would we find it? Do you know where Crybaby Bridge is? If you can find that, I can find it. How far, did you drive off-road to get to where you took you?
or did you carry him? Technically both. Okay, so We drove off the road. I lifted up the cable that was there. He drove off the road into, I don't know what it normally is, maybe a little field or something. We did like a partial circle. Got out and carried him up and put him behind a tree with the blanket on. you guys go, you drop his body off, you come back. Where do you go first? Well, we went to Logan's house. What did Timmy take something in? What? Yeah, I mean, read his bag in, like a red drawstring bag. So When did you change clothes? I think I've changed clothes like 4 times. Are all of his clothes, or? Yeah. One more thing is, we put the body there, he shot him twice. He shot him in the chest twice. It was Dedektifler Austin Mayer'ın anlattıklarını olay yeri bulgularıyla karşılaştırdıklarında şaşırtıcı bir şekilde anlatılanların çoğunun gerçekle örtüştüğünü gördüler. Saldırı gerçekten de 28 Ocak öğleden sonra başlamıştı. Muhtemelen Justin'in arkadaşlarına bir şeyler ikram ettiği sırada. Otopsi ve derili raporları ilk hamlenin Justin'in çenesine temas eden metal bir telle başladığını, ardından göğsüne ardı ardına bıçak darbeleri indirildiğini ortaya koyuyordu. Ceset West Alexandria'daki Crybaby Bridge yakınındaki Fudge Road'da bulundu. Cinayet sonrası Austin ve Timothy'nin delilleri ve çalınan kısayı ortadan kaldırmak için uğradıkları arkadaşları Logan'ın arka bahçesinde yanmış giysiler bulundu. Ancak Austin'in kendisini olaya uzaktan bakıp sadece izleyen biri gibi göstermeye çalışması gerçeklerle örtüşmüyordu. CCTV kayıtları cinayetten sadece birkaç saat önce Austin ve Timothy'nin birlikte market dolaşıp cinayet için gerekli malzemeleri satın aldığını açıkça gösteriyordu. Olaydaki rolü sandığından çok daha büyüktü. 1 saatten uzun süre boyunca Austin'in anlattıklarını duyan Timothy Mosley sonunda dayanamayarak dedektiflere kendi hikayesini anlatmak için onlara ulaşmak istediğini söyledi. So the bench Monday morning till today. Let's do it. I would say maybe 9 in the morning, Monday. He was like, "Want to make some money?" I was like, "Yeah." What did he tell you? Well, He told me about Justin's house and his stepdad, saying he has a safe, he keeps it cracked open, and he has a gun and a lot of money. So we were thinking, quick job, in and out, boom, make some money. So knocked on his door, nothing. So it was like, okay, knocked again, just in case. That's when Justin answered the door, woke him up, and he was surprised to see us. And so we go walk in. He's watching a movie. We sit there, we watch a movie with him. what happens next? His stepdad went home. Came home, Okay. and so we left. We went to the McDonald's just in town, and he talked about it. Austin came up with the idea of continuing with the plan. Timothy, polise verdiği ifadede soygun fikrinin tamamen Austin'den çıktığını söyledi. Üstelik Austin'in olayı tesadüfe bırakmak gibi bir niyeti de yoktu. 3 ayrı, ince düşünülmüş plan hazırlamıştı. İlk plana göre evde kimse yoksa iş kolaydı. Hedefleri kısa sürede girip çıkmak ve içinde yaklaşık $20.000 olduğu söylenen kasayı çalmaktı. Ama eğer Justin'i evde bulurlarsa sanki sıradan bir ziyarete gelmiş gibi davranacaklardı. Sonra onu bodruma çekip bir şırınga yardımıyla karışım halindeki maddeleri enjekte edeceklerdi. Ve planlarının sonu Justin'in ölümü olacaktı. We went into kind of like the convenience store of town. That's when he got like 4 or 5 boxes of medicine, like the night quit. Okay. And we were going to get syringes. We put in the syringe, stick in the leg, it's out. İlginçtir ki ilk plan 27 Ocak akşamı Austin ve Timothy Justin'i ziyarete gittiklerinde suya düştü. Austin şırıngayı nasıl kullanacağını bilemeyip paniğe kapılınca plan başarısız oldu. O gece Justin hiçbir şeyin farkında olmadan ve zarar görmeden akşamı geçirdi. Austin ve Timothy ise sessizce evi terk etti. Ancak asıl dikkat çekici olan planın işlemediği anın ardından bile Austin'in pes etmemesi ve "bu kadar yol geldik, artık geri dönülmez" diyerek Timothy'yi zorlamasıydı. 28 Ocak sabahı
Yeni cinayet malzemeleri almak için birlikte alışverişe çıktıklarında Austin'in aklında daha korkunç bir fikir vardı. Justin'i öldürüp ardından üvey babası Mark Cates eve gelene kadar bekleyecek ve onu da öldürüp olayı tamamen bir cinayet gibi göstereceklerdi. Fakat bu fikir Timothy'ye fazla riskli geldi. Sonunda üçüncü ve son planı uygulamaya karar verdiler. Justin'i öldürüp evi soymak ve ardından cesedi ortadan kaldırmak. We ended up at the Justin's, pulled into the driveway. Now, did you know he was there? We pretty much knew that he was going to be there. He graduated, didn't have a job. Well, what else would he have to do? Right. So, knocked, and I had the tripwire in my pocket because You're the bigger guy. that, and Austin was like, said something about him freezing because he actually knows the guy. Right. Me, I don't know him. It won't have that much of an effect on me. Knock on the door. He comes to the door. He answers, and he was like, "Oh, hey." So we walk inside, sit down, watch this finance movie. I can't remember what it was called. The plan was Austin distracts him, I choke him. Austin holds the door. Dedektifler şimdi karşılarında her ayrıntıyı baştan sona anlatan biriyle oturuyordu. Oysa sorgunun başında Timothy hemen avukat istemiş, ağzını dahi açmamıştı. Bu keskin değişim ilk bakışta Timothy'nin de Austin gibi suçu başkasına atmaya çalıştığı izlenimi verebilirdi. Ancak Timothy işin içine kendi rolü girdiğinde geriye çekilmek yerine cinayetteki payını da açıkça itiraf etmekten kaçınmadı. He asked me if I wanted to not do anything. I was like, I'm good for now. Austin comes out, and then Justin asked Austin if he wanted something to drink. He was like, okay. So where are you when this happened? Justin was on the couch here. I was on the little couch here. Okay. And then Austin was standing right in front of the rocking chair. Okay. The plan was Austin distracts him. I come up behind him, choke him. And as he came back up, I tried to flip it around his neck, trying to choke him. Huh. I didn't know that I missed. I got him like right on the chin. He was like this, and he went to go up like that. And you hit him as he's coming up. And I was, boom. He's struggling. Austin grabbed his arms. I kicked his legs down, so we end up on the floor. And then a few minutes later, struggling and everything, Justin put up a fight. Austin was like, you have it on his chin. It's not messed up. So that's when I started to freak out. Yeah. Because my hands were already tied up. That's fine. That's from the. Because I had it wrapped around like that, Right. and it was cutting me. So I started to freak out. I'm just like, shit, this isn't going as planned. I don't know what to do. It's too late to take it back. Right. So, not knowing what else to do, I pulled out my knife because it was right here in my pocket, and I started stabbing him in the back. Well, what it felt like when you were hitting it, did you just go in, or did you have to push, or was it like easy? It was like butter. It was just easy. I guess it was Really? adrenaline. It was just so slick. I stabbed him. I don't know exact number, or even around number, but it was a good multiple time in the back. Maybe I would say about 5 times in the back. Okay. Justin Beck saldırı sırasında tam 21 kez bıçaklandı. Austin'in kendini geri planda göstermeye çalışmasına rağmen aslında cinayetin en kritik anlarında başroldeydi. Justin'in kollarını sıkıca tutup Timothy'nin saldırmasına imkan sağladı. Hatta bir noktada Justin'i yere yatırmak için onunla boğuştu. Timothy bir eliyle Justin'i boğarken diğer eliyle defalarca bıçakladı. Mücadele sırasında Timothy bir anlığına her şeyin ağırlığına dayanamayarak mutfağı terk etti. O sırada üstü başı ve mutfağın her yeri kan içindeydi. İşte o anda Austin ipi eline aldı ve Justin'in son nefesine kadar onu boğdu. Sessizlik çöktüğünde evde sadece dehşet kalmıştı. That's when I was watching Austin pretty much just finish it, like by choking him. He was still moving, and you could tell he was still alive, but hardly. I went to his dad's room, my stepdad's room, trying to find the set. We cleaned up as much as we could with the rugs that were on the ground, and at the same time, we was pouring ammonia. Where'd you get? You brought the ammonia with you? Earlier that day, we stopped at the Dollar General in Main Street. Got ammonia, latex gloves, and some type of chemical you use. I can't. Or septic? Septic, yeah. Because Austin would like get some of this, and it'll help decompose faster. I was like, all right, whatever works. We cleaned up
as much as we could with the rugs that were on the ground. I remember seeing a blanket on the couch that he was using. So I grabbed that, and Austin rolled him up. I grabbed the head, arms, the head. The heavier part? Yeah. And we take him out to the shop, throw him in, shut it. We get everything cleaned up. We gather everything he would take if he would want to run away, and just pack it up in the car. Boom. So we got back into the car and started heading towards West Alexandria. On our way there, he kept Austin kept talking and talking and talking. What was he talking about? Justin. How was he describing it? Like he was excited about it, or he couldn't get the image of his dead face. What was he describing? What was he saying? He just kept mumbling, blabbering on about how he looked and everything, and that he looked different. You can tell the difference and everything. I was like, dude, shut up. I'm not trying to think about this right now. I'm trying to think of moving forward and trying to forget about that. Right. We ended up going all the way down there by the bridge. We're driving. We go down. We pretty much go on the outskirts, outline of the field. Okay. With the woods all around it. And we stopped. Once we got to the middle of the back. Pull over, stop the car. We lifted him up. Austin's getting bloody again. He was struggling, trying to get it. So we pretty much just ended up putting him on the other side of this log. And he was in the blanket still. We already talked about it. And about shooting him with the gun. So can't remember why we came up with that. But Austin was like, I feel like I should do it. I finished him off, so I think I should shoot him. I was like, okay, whatever. Why? I don't get that. I don't know. I guess it's because it was personal thing. I don't know. Right. So I gave him the gun and everything. Went back to my car, got the gun, came back, gave it to him. I was just thinking, one shot, I'm just like... Austin'in Justin hayatını kaybettikten çok sonra bile cesede ateş etmesi, dava sürecinde en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Bu hareket, onun çocukluk arkadaşını öldürmenin ötesinde tamamen duygusuz ve pişmanlıktan yoksun biri olduğunu gözler önüne seriyordu. Mahkemede birçok kişi Austin'in bu kurşunu nefret ve tiksintiyle sıktığı görüşünü savundu. Daha sonraki psikiyatrik değerlendirmelerde Austin'in psikopatik eğilimler gösterdiği ortaya çıktı. Aslında bu soğukkanlılığın ilk işaretleri tutuklanır tutuklanmaz yapılan ilk polis sorgusunda bile seziliyordu. Why don't you seem concerned about a friend? I am, but I'm not publicly emotional. Why do you hold all of your emotion in? It was a weakness. It's not weakness. I feel like it is. What happened on Sunday, Monday, and Tuesday of this week? All those things put together, with the outcome being Justin dead and dumped, what do you think the outcome's going to be? If this was you that all these things happened to, and it was laying out in that field now, what would you think the two people responsible for it should have happened to them? Soruşturmanın başından sonuna kadar Austin hikayesini hiç değiştirmedi. Her zaman olayın baş aktörünün Timothy olduğunu iddia etti ve kendini sanki pasif bir yardımcı, olayların akışında sürüklenen biri gibi göstermeye çalıştı. Fakat ironik bir şekilde mahkeme salonunda savcılar onu cinayetin asıl beyni, her şeyi planlayan isim olarak anmaya başladılar. Duruşma sırasında dava iki ana parçaya ayrıldı. İlki eyalete karşı Austin ve Timothy davasıydı, diğeri ise Austin Myers'a karşı Timothy Mosley. İlk bölümde iş polisler için kolaydı çünkü ellerinde yeterince kanıt ve açık şüpheliler vardı. Ancak işler Austin ve Timothy birbirini suçlamaya başladığında iyice karmaşıklaştı.
Austin'in savunması, onun sadece Timothy'nin manipülasyonuna kapılmış, cinayet aletlerini birlikte alsa da olayların ortasında duygusal olarak ezilmiş ve pasif bir figür olduğunu iddia etti. Step olayına doğrudan katılmadığını, Justin'in kolunu sadece panikle tuttuğunu, yardım etmek için değil, korkudan donup kaldığını öne sürdüler. Kısacası Austin'in bütün hikayesi şaşkın, korkmuş ve kandırılmış çocuk imajı üzerine kurulmuştu. Timothy ise sorguda doğrudan suçunu itiraf ettiği için avukatları onun asıl aktör olmadığını vurgulamaya çalıştı. Timothy bir anlaşma yaparak Austin'e karşı tam anlamıyla ifade verdi. Bu taktik son derece etkili oldu. Jüriye, Austin'in olayın gerçek beyni olduğu, hiçbir pişmanlık duymadığı, soygun planlarını korkusuzca yaptığı ve sadece Justin'i değil, gerekirse Justin'in babasını ve hatta cinayet sonrası kendi ailesini bile öldürebileceği anlatıldı. Sonuçta Austin Myers cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırıldı ve Ohio'da idam mahkumu olarak hapis yatan en genç isim oldu. Timothy Mosley ise şartlı tahliye şansı olmadan ömür boyu hapis aldı. Bir anlık karar hayatları sonsuza kadar değiştirebilir. Bu hikaye seni düşündürdüyse ve adaletin gerçekten yerini bulup bulmadığını merak ediyorsan, görüşünü yorumlara mutlaka yaz. Benzer olayları ve gerçek polis hikayelerini incelemeye devam etmemi istiyorsan, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Unutma, her yorumun ve desteğin bu hikayelerin daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.